Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano paZim News update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So muzuva ranhasi ndine maupdates akati siyana ndine maupdates akati one day apo patiri kuona Vice President Politiburo Chiwenga vari kukonfranda vanova vamutsvangwa vanova vari spokesperson webato reZANU-PF, ambassador webato reZANU-PF, kutoti no mapress avari kuita ava in behalf of bato reZANU-PF vari kumashandisa kuti vange vachiataka Vice President Politiburo Chiwenga, sezvo zvatiri kuona kuti mapress aya haaperi pasina kutaurwa zita Vice President Politiburo Chiwenga, uye vachitaura zvinhu zvakasiyana vachikurudzirana kudata gwerei, vachitaura kuti ana kudata gwerei pakaitwa coup wakaisa mari ana Vice President Politiburo Chiwenga vanga vari kumahofisi, hapana kana roho yavakatamba, hapana kana chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti VP Chiwenga ndo vari kuzikana kuti ndo vakabvisa the late President Robert Mugabe muna 2017 avo patiri kuona ana Mutsvagwa vakutaura nhauwa dzakasiyana. Tichipinda mudzimwe nhau mhuri yeZimbabwe tiri kuona Patrick Chinamasa rinova riri loya hombe rebato reZANU-PF riri kukurudzira wechidiki ana John Paradza wakomana weYouth League avo vakamisa wiki inochibvayo kuti anga achidoneta mari inokwana kuta 3.6 million kuma-parliamentarian kuma-parliament kuma-MPs ndokwakuda kudonetwa mari idzodzo, but tiri kuona kuti ana John Paradza vakamisa nhauwa dzakafanana neidzodzo, chinova chiricho chiratidzo chakasapotwa napolitical commissar, because political commissar wamunyaradzi machacha vari kusaidi kwana kudata gwerei. So munhu wese anonga ari kungoita zvaanonga ari kungoiteko havanei nazvo, but tiri kutaura kudata gwerei ndo zvavanonga vari kuita. So tiri kuona kuti wechidiki vari kurumbidzwa neveruzhinji. Takaona wiki inochibvayo vakanyora nezuro vachitoti no ini ndiri philanthropist, ndonga ndichiita zvinhu zvangu itsitsi dzinenge ndichitoita. Apo patakaona kudata gwerei akapledjawo mari inokwana kuita 42.2 million yekutoti ange achipa ma-MPs mastenze kumandara ari worth it. So tiri kuona kuti ma-MPs vari kubenefita parizvo zvino, especially ma-MPs aya ari kubenefita because vakambopiwa kuti mastenze kudhuze nekumount Upton ndokwakapiwa mastenze. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pane mashoko akanyorwa panapa by Patrick Chinamasa. Tiri kuona pa Patrick Chinamasa ndo wanga wasi kuzombosimbisawo futi constitutional amendment ya bill number 3 wachiti ndakabvunza president Emerson Mnangagwa katatu vakatoti aiwa inini ndiri constitutionalist saka andotedzera bombiro remutemo uye tisu takarinyora. Takazoona vakazotanga kuatakwa vakazouya vachiti kuti bill number 3 rakanakira zvakati nezvakati vanga vainge vaatakwa mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa kanyorwa by Patrick Chinamasa, I stand solidly behind and in full support of the statement just issued on behalf of the ZANU-PF Youth League Honorable Comrade John Paradza Bospara. Ndo wakanyora mashoko aya mhuri yeZimbabwe vachitaura iwo kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuona kuti ana Tino Machakaire havakwanise kuzviita because vanonga vari kutodzingo mabasa mhuri yeZimbabwe vanobva vatonamata basa kuita kunga sort of like ameno chaizvo. So tiri kuona panapa Comrade John Paradza, members of parliament for Good West and deputy secretary of youth affairs of the Revolution Mass Party ZANU-PF castigating the announced donation of 3.6 million by say wiki inochibvayo for parliamentarian on the eve of a historic amendment of our nation constitutional. I totally agree that the proposed donation is misguided. EU advise EU convenes uncalled for and a brazen but fail attempt to put our President Dr. E.D. Mnangagwa, our state institution and the entire of parliament and government leadership and system for disrupting. The announced donation can only be interpreted by right-thinking men and women as a base of an unethical, unprincipled
and unnecessary attempt to influence the outcome of the ongoing debate of constitutional amendment bill number 3. Tukona pana pakanyiwa kunzi the ZANU-PF Youth League is ideologically correct, and with the youth of this ideological clarity, I can safely say that the country and ZANU-PF are in safe political hands. Tiri kuona pana pamhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari anyohwana nabhospara nanachimwe wekuyouth league vachiti wiki nochibva iwewe vakuenderera. So chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti chapindiwawo nana Munyaradzi Machacha nana sort of like anachina Masa ndo mamiriro akaita nhava dzetinadzo pano. Tira kuti ndikusiye muchinzwa macomrade pano vachitaura nhava dzavanenge vachitaura, tichionesana tichinzwa kuti zvinenge zvakamira sei mhuri yeZimbabwe pano paZim News update pano petinode kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So yedza kuita vaitoita yekutoti tinodzosera masimba kuvanhu kuti asiri kupefoma. Isusu hatisi kuti president vedu varipo ndezvatinoda kuti vaite, but kutoprepare for anyone anozouya akapefoma zvisirizvo. Hatifaniri kuita gomo rinonetsa kukwira rekuti tiimpite zvedu. Or maybe you want a more direct vote of no confidence avenue, which I think is a good thing, especially when we are taking away the president from being voted directly by parliament. Maybe we could have provided for amendments nana UK where people where people write signatures. If you get more than 100 signatures or whatever, my petitions, yes. Maybe we should also provide a channel for petition. Because vote of no confidence. Prime Minister wedo anogona kutsvedza papa. Anogona tasei. Anogona kutsvedza zvamanje. Avanogona kumburutsa. Kiesama. Nona area ndiri inoshaya reception. Tichamboshayana zve10 minutes bandogona kunge ndichikunzwai. Inoshaya reception because ndikuenda kumba. Okay. How got him down there? Are you living in the farms? No, in Dogara, more like a village. It's a small town, but I have to cut through my villages to get home. Oh, I see. So I don't know my security features. I don't got price. Vanoshandisa malena na vanyanya kuda zvema mobile phone, think security or something. Okay. No, I suspect that. I suspect that. But yeah. Atombodimbura nomumasango. Yeah. But England, UK inotomborine mareserve akawanda here kana kutoti anenge achingori mareserve ezita zvo ichingori town. Haina system yemareserve, vanhu vane mafarms. But you can call them mareserve zvavo, vanhu vacho vanogara vanongati mavillage wo, but ndo mareserve acho. But muvillage macho mune muchigara vanhu vasinei nefarming, like you see the difference between my farms in Zimbabwe and reserve is normally reserve it's a residential abode. It's in a business to do a lot with agriculture. If there is there, ndipo ungoti unongorimawo maruva. No. Yeah. It has to be my farms. So you've got my farms for the most part, not my villages. Yeah. In the UK, is like at the back of my hand. Okay. I got it and because of the jobs that I sometimes do, I can certainly say
I've almost reached almost every pocket of UK. Almost. Ah, okay. 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 Nah, Because that's I'm, good. I'm, pretty, I'm, pretty, That's I'm good. pretty mobile. So, yeah. And I'm a sticks jam jam. Then I'm pinda. Because kuAmerica unogona kutowana rural America yakatorwa nepoverty yakato. I remember once I went there ndakamboradzikwa nomwe muchinda kuti dziona jekai rakatogara tiri mustates zvedu but magariro avaya deep kwaya nechimwe chipepi chake so mutara chaive negas station ikoko saka akambotiti handi vanondiratidza kuti haimbofunga kuti kuzimbabwe uonawo zviri kuita vamwe but but vana uk nyika dzava nyika for thousands of years guys Yeah, dzakabudira. You won't feel it. And kazhinji kutogara villages imo. Mane background oko vanoda because kuri more quiet. Yeah. Shop inogona kuvharwa na 7 in certain areas. Zvatovharana. Zvinenge zvatovharana. Ndo zvatiri kudawo izvozvo izvo vana Leroy kuti tiri kuda kuti Zimbabwe ibudirire. That's why tiri kuti Cape 3 to the people. Imema kuti democracy now. Cape 3 inotodzosera nyika kumashure maonero android. Yeah, I'm convinced. My efforts Cape 3 ka. Yeah. Tatoaisa in developing nyika yedu. There are so many issues zoda kugadzirwa munyika andika dzokuti tikaisa maefforts iwayo. Enzwa chomi. Whether pane Cape 3 or apana Cape 3, ZANU-PF inongotonga. The only difference No, mina ndikupe point yangu. The difference there kuti without Cape 3 there will be a lot of contestation and political fighting which does not allow for the development. With Cape 3 in place, we know the largest party in Zimbabwe will be ZANU-PF. And as the economy stabilizes, more and more people will vote ZANU-PF. So it will still rule, minus the contestation. No, uruona inini kwandine problem nako wandika. Yeah. Let's use, say, my results in my elections akapfura andika. What they show is the country is almost divided into 2. It's almost, you understand? Because basing on the results that we got, we won. But the percentage of it tells us that a certain fraction that will not match the actual winner. It's not too far. It's not too far from. So their voice still needs to be heard. Those election results in Antiboma Trust. And let me tell you why. You are living in a country where the majority are poor and politicized against the government. And suppose we trust those numbers, and let's say the numbers are correct. Why would you want to trust the vote of a person who is hungry? Do you think nothing in Zara, iwo chomi? Mangwana tine guarantee yokuti mangwana chakuvotera. Because I'm only voting because I'm voting you on an empty stomach. Is your decision the best decision that you make? Who needs looking after? Do you think when she says Ndokuda, she has made the right decision for herself? Engineer farmer. Yeah. Tapapi.
Let me tell you. Let No, me tell you. no, mbomira ndubvunze. Yeah. Ndatichapapi andika. Yeah. Cap 3 Mm-hmm. tinoziva zvairi kuita sei, zvairi kutaura andika. Yeah. Mazuva ari kufamba. So Mm-hmm. mazuva aya akasvika. What's the next stage? Rinoendeswa kwapresident kana kuti parliament inoita sei? Cap 3, if all the proposed amendments, Cap 3 go without any alterations through Parliament and are made into law, then what will happen is my election at 2028 will be postponed to 2030. Hakuna election ichaitwa between 2028 before No, 2030. handisi kubvunza ikoko. Ndoda kunzwisisa ma-steps anoitwa whether azoenda through or not andika. Kuti now mazuva ari kunzi ari kuitwa countdown aya ema-consultations whatever zvakaitwa. The next stage nderekuti riende kuna president here kana kuti rakumbokandwa kuparliament kana kuti rikuenda rinoenda kuparliament ronodhibatwa muparliament muchipa considering also input that came from these consultations. So all our MPs will then go into parliament. Vanoda kuti Cape 3 igare mana. South Africa ndipo yangu ipira ipapa. Anyway, mashata. All right, okay. Ngandira kuti people will then go into parliament to debate. Vari pro the bill will present their views. Vari against the bill will also present their views. At the end, there will be a vote in the lower house. Kana rikapasa rinoenda ku upper house. Ronovoterwazve, which is your senate. Rikapasa roenda kuna president. President oritarisa kana asingafari naro, he can return it back to parliament, or alternatively, he can also sign it into law. Those are the steps that we go through. Parliament can also debate and make a resolution per bill, and this I'm not 100% sure, but I think Parliament can also recommend or vote, if I'm not mistaken, but this I might be lying. I don't know between president and parliament, because between the two, pane umwe anofana to make sure that the bill also is legal. So when the bill is not legal, they can return it back. I know the upper house can return it to the lower house. I don't know the lower house need a say. President, if he feels the bill is not legal, can return it to parliament. Okay. Why am I saying this? I'm trying to see kuti, and maybe even another law guide. If they think the bill is illegal or contrary to the constitution, vanita saying, do they simply not vote it through, or do they vote it through with amendments? And if the amendments require us to have a referendum, then what happens? That's the things that I wanted to explore on this long journey. Yeah, but by the looks of it, it's also hold majority in the parliament anyway, so it will just sail through. No, the president and MPs, they swore allegiance to uphold the constitution in whatever they do. So they can't. But this one, even said swear to pay allegiance and uphold the constitution. But this is the very constitution that is being attacked. This attempt, it's an attempt you undermine. No, you're not undermining the constitution. There is no undermining the constitution. I know that the constitution can be amended. The constitution. Yeah, but the gravity of it, that's where the problem is. There I would not agree with you to say amending a constitution it's undermining the constitution. I don't. No. Akazi kumtanga chiamendwa. Ilikuamendwa constitution iyoyo. But the gravity of this, it can be amended every day, but that's still not. It does not make it you're undermining the constitution, because the constitution itself allows the constitution to be amended. So while it's exercising the
the legal options available in the constitution to amend it, I don't then think then it would be fair to then say acting in accordance with the constitution is undermining the constitution. It will be pushing it a bit too far. Though I get what you are saying, but you are changing its original form. You might be said to look undermine, but I don't know. I don't know. Well, I think this attempt, you can approve. We might as well just get rid of that constitution and just draft a new one. Why? Because in a garage it's weak. No, it's not weak. It would be made stronger, Amos. Our democracy will be stronger. Our country will be made stronger. A constitution, yada kufana ne plan yemba. Where if you want to make my amendments no, Tati, you can change Zemukati and change my rooms and everything. Parliament can do that. Change. But when you start changing the external look, then it's another mountain to climb. So let me ask you, you're not like UK. When people doing on the foundation underpinning, do you think foundation underpinning in network zimbatse UK zakudara zakutilta zakukreka? Does that make the constitution, the house weaker or strong? No. Nigikiri kana wachita foundation underpinning your are they changing the actual looks of the building, or they are just making some repairs? I think I change the actual structure. They can. It depends on what the owner wants. And in this case, the owner is the majority of Zimbabweans, and the majority supports Zambia. No, but that would then require the what do you call it? Is that the planning offices or whatever? Which is parliament? Which are the people? Which are the people? The people are ZANU-PF. ZANU is the people. Why do you want to dissociate the people from ZANU-PF? You? ndichangopedza basa izvezvika ndikutombofunga kutoti nditombonopinda mubhawa mangu ndichita mari idzodzi ndichinwa ndine bhawa padeni. No, aiwa not mabhawa mapaps. Ndine bhawa padeni. Mandinoenda ndichinochila zvangu ndiri imomo. Unenge uri munhu ashanda handizvo ndapedza basa. Ndiri off for a few days. So off for a few days. Lovely, for good stuff. Kana ndichiti few days, I just mean 2 days and so off yangu yatotanga izvezvi ndichitobva kubasa. So I think that's the only time yekuti ndimborova tumabhiya uchirowa garden ucheka tuhuswa ndinotova nekapfungwa kekuda kupenda bhawa racho kunze because ndere wood. So rine vanish here inoprotect against the rain or bad weather. Saka ndaona certain section ndinayo, saka ndikuona kuti that's the only way yaunogona kutomea kuti they last long. You have to do that, especially when you need to keep it properly protected. Saka ka life ikake uskwera uchimbeya uchitsvagana nevanhu kaka takambako. There is a lot to do uri padeni, a lot. Yeah. Skwa uda kuchekwa, uda kudyara tumanhanga because kazuva kakubuda. Last year ndakaita mubora wakawanda. Is it?
Unozathi Chomi, Ngojimgoro. the one thing I like about South Africa, ndina gardener wangu, ndina maid wangu. Saka. No, but maybe because Africa being Africa, And I paid them easy money. No, maybe mune kwa munozo kavirani hikiri that part. But for us, yeah, having a garden, it's a privilege. Do you understand? I know it's very expensive. And to you, it's an activity. Then, do you understand? Which garden chako kunotodhura still andio kunodhura, but then it's more like a hobby. It's so therapeutic. You know, my gardener comes. My gardener comes twice a week. I'll pin a personal network. I think I'll come back to you after about 15 to 20 minutes. That's in share network pandiri food. Oh, is it? Oh, okay. Oh, that's what in the voice we're coming in and out. No, I need but about 3 minutes to move away from. I'm ascending up a mountain range. Saka, gonna cut anytime. No, Table Mountain, No. I'm driving to Mpumalanga from Joburg. Saka. All right. Yeah, so yeah. Ngoka area kana kanyo build ameno zviti go home ka area kana. Don't zangu ma sections share reception. But in the coming say 2 minutes ndenda muka town kedu I got sweet guy. Yeah, manje ndakabva kuti Putin arakanda nuclear bomb. Manje ma British mudaonderwa straight. Ndinotombotsvaga kuti mabhanga ari kupi pane pandosuspecta kuti pane bhanga somewhere. Mabhanga from World War II. I think vane mabhanga vanhu ivava. Pane pandosuspecta apo pane swimming pool apo. Well, not to suspect, I heard kuti pane bhanga, but I never really had some interest in kunotsvaga, but I've been area pacho quite a number of times. But I don't know mabhanga how many people can they accommodate? Nah, but I don't think anyone is crazy enough to use a weapon in this day and age. They know they are also no munomu zvavoka vangatongoita zvokugadzira zvinhu zvavo zvinongoputikira vanhu vachingoenda panoputisa vanhu, but otherwise muchadenga umu vafana ivavo vanenge vakamuprotecta zvakakwana. Kana zvatozopresa ndo patingatoti zvinhu zvokuprotectisa zvakupera, but otherwise they're quite smart. Vanhu ivava vanenge kakurongeka avainapo. varungu vakangwara here in general kudarika vanhu? I can't really say that. Unoziva kuti munhu ari pamba pake, I don't know kuti kungwarira kwacho techida kukumezha how, but munhu ari muZimbabwe so relaxed andika. No, handimunoona munhu ari muZimbabwe zviya ari so relaxed because ari pahome, haana zvimwe zvinhu zvaanofunga kuti unoda kuenda kupi. But munhu iye ukamubvisa kumamisa kunyika dzevamwe auda kushanda achikanda zvimwe kumba, doing so excessive and things like that. So these people, they're at home, so havana pressure yekudaro mukurarama. But in terms of smartness, they are really smart. So, plus, I mean, zvinenge zvinongoenda nekuti uri kuinteracta nevapi. If you associate yourself nevanhu vaya vanoda kurarama nema-benefits, then it becomes a problem. Yeah. Ndapotsa ndabatwa nevanhu vesikuru, unoziva.
but I know it's all right. Why miss a school? As in Ayo. as a school. No. Havasati vabuda. Vashoma Inini, vabuda. Kune vanenge vakurova mota dzavo. Munhu anogara paseri nepachikoro zvanomutsa mota achienda nosiya vana kuchikora. Hauchazani. Uchazokufamba nei? Obva ipapo anoenda nemota kunopaka mota pajimu. Kwadi kufamba kuenda kujimu ikoko. yeah, parking bed in there. There's a bus. It looks like a bus, eh? Ah? Yeah. Yeah. Yeah, but in meeting and room, my no. Hey, sauri pamahwani oi muri kutotangawo basa kani. Yeah. I'm going to night. Still my night riders. My sister ones are during the day. No. Yeah, still my night riders. Ndopaunozonzwa tichikikirisana netimu redu ana masi pakati peusiku. Ishamwari dzerwendo kadzinenge dzichitotibatsirawo mabasa edu emaoko aya. Zvitofamba. Unotomboita ngori utowirirana nawo kuti ukipwe in conversation. Kuti basa riende. Kuti vakudzinge. Vanoziziva mwenda zakazontaura kuti uyu mukomana anenge achitiitisa uyu. Zvatinowirirana naye handizvo zvaari mukomana uyu. Munhu wezano uyu. Samutrust still. Manje indinobva ndamira nekuti handitukirwe president. Asi I'm against Cup 3. Ndobva ndanzi kana uri against Cup 3 uri weni. Vari pana president apo taita problem. Ndoti aiwaka munhu ane kodzero yekusarudza naye vadikani. Ndipeiwo kodzero yangu. Vane munosara dhaki vamwe vachisara chamisa vangambotukwa nani. Vanhu vanozovarwadza pandinotaura nenyaya ye-first citizen. Vanobva vanetseka kuti first citizen haabatwe. Saka iwo uri kutaura kuti tiri kunhamba last here isusu kana utaura first citizen kadi. Munhu wese anozviziva kuti president is the first citizen munyika. Unofanira kuvabvunza iwo kuti dakora ndaona apa baba. Munhu unoita vakashure chakadaro kuseni kuno kuri kuendepi? Murungeri akadaro kuti mboyi. Mubikirwa wakabika zvavhangana imomo. Ndere omubikirwa. Mubikirwa. My God. Vanhu vanotibvisa pana Mwari. Isi tinge tichida kunge tiri pana Mwari nguva dzose. Unopinzwa pamidzi pakuseni akaita so. I think apa pandisandasvika pamba bozoda mogova. Bheta ndibva ndangowedzera kastoko. Kwentora box kana mabhoksi mairi emabhadhi ndinokanda imomo. Mune doro mubhava mangu. Ndisikirira ndozomboita nderekuti ipapa ndikapinda musitoro ndinongohodha ndodai. But doro handimborinuwe zvekumhanya. Ewe, doro repadheni harimbofira rakanaka. I know kuti mubhava mangu. Manje ini handitogone rese rekwaumwe kwese ugogo. Ndotoda repadheni. Padheni haiwa. I remember kuti ndine zvibhodhoro zvandakatenga almost 5 years ago zvichiri mubhava mangu. Nanhasi handisati ndambozvivhura. And you know, I don't feel it. Kuti ndikati ndamwa ndiri padheni ndongomwa zviya zvokunzi ndarambidzwa kubuda. Ina hapana munhu anondambidza kubuda, but unoona, look at this andika kumalaga andika. Unomuka enda kubhawa. You pay almost £5 for a pint, andika, which is a can of beer, andika. That's £5. It's almost 100 rand. Ukaenda kubhawa, andika, you pay almost £5, andika. Right. Okay. Ukaenda musupermarket, yeah, unonotenga box rine 18 mabeers iwaya, andika, for sometimes £12 or £15, somewhere there.
saka unozoona mandimesi dzacho kuti hapana munhu wauda kuprova kuti uri mubambi by going because mari yaunitenga mapines 3 can actually buy you 18 mapines kangwe dzametsidzo dzawo kuende kubhawa ikoko unless kana une chirombe tiri mauri isusu kwedu kuno difference between maprice haasi inhibitive. Pint rangu inini kunoku ndinomwa inonzi, if I'm going for my beers, ndinomwa inonzi Soul in it about 18 bucks, about 25 bucks mu bottle store, supermarket. Then Mubawa in it about 40 rand. So the difference is there, but ninya yekuti mari yacho South Africa haizonyanya yekurumastereka. I can still afford it. 35, 40. It's not a trend smash. It's not a trend smash. So advantage yako ndainzwisisa why you would want to kumwira padeni. Saka ini as a result beer rangu repadeni. Sometimes rinogona kutopedza mwedzi nemwedzi risina mbomwiwa. Risina mbomwiwa. Chomza. Uri kundinzwa here? Network yangu yakuitoma mara. Aiwa ndirikunzwa ndambopinda muchitoro ndichi because ndaona traffic yekuti musupermarket vanaida kuenda. Can I have a bag please? Aya mu thing hapana munomwana wesimba nemari anosimbe aiwa ndo ano anofana kukupekera I'm passing through a mountain range again for me. No gonna about 5 minutes. No gonna kurasa mbijana. But then report 2030 yes vale 2030 ndiripo because zvamanje nekamushana kari kutobuda tange ndiri mugarden chidai